Hello, dear viewers. Assalamu alaikum, and everyone with us. This is MD Shahriar Parvez, CEO and founder of Independent Perception and Research Hub, Bangladesh. And today we have our one international webinar from the IPRA Georgia. And yes, it is one of the big webinar from IPRA Georgia. It's the second time the Georgian team and our respected country director, Dr. Inga Kharchilava, actually presented this webinar. So IPRH is the main goal of IPRH is to enlighten the independent perception of different thoughts by knowledge sharing. And you know that providing the research news and training and brainstorming and research project consultation with innovative ideas, and our organization always try to track and create some creative talk show with different research people from different area around the world. So interested to research scholar, you are most welcome to join with IPRS, share your innovative ideas and research, and contribute to this society of this whole world, because IPRH always believes that knowledge is power and power give you the freedom. So I am MD Shahriar Parvez again welcoming you this wonderful session, wonderful webinar. And today we have different kinds of guests with us, and we have our one of our most eminent speaker from Philippines, Dr. Raymond H. Uh, Banzuela, and he is actually one of the powerful educational person. He is the educational consultant, and he is the achievement of different kinds of doctorate degree from different era of this world, and he is a technical and vocational registered and tenor accredited institution. He is the tourism specialist and also the hospitality management trainer. He is the certified food protection manager, and he is the curriculum designer. He is the ambassador, and he is the masteral development competency of educational sector. So I am welcoming you, Dr. Raymond, for your presentation. Please, you just present your slides so that we can get these kinds of information for our educational information, because our today's webinar actually related with the educational sector of non-formal educational sector in the school environment. Please, thank you. Okay, thank you so much, Professor Dr. M.S. Parvez, uh, for a warm welcome. And good day, everyone, and thank you very much for organizing this highly significant topic on education school. And this has been, yes, very beneficial to our educational system and, of course, to our countrymen, to the community, and to the society, especially in our time when we are promoting these sustainable development goals. And of course, I believe that the quality of education, as we always say, it is the key to each individual so that we are able to improve the quality of our lives. And yes, of course, first and foremost, to the Independent Perception and Research Hub's leadership and founder, Honorable Dr. Shahriar Parvez, and of course, to Georgia's most passionate and dedicated country director, Honorable Dr. Inga Kharchilava. Thank you so much for inviting me to this prestigious conference. All right, so is it already here, my slide? All right. So non-formal education is one of the educational system in which our less fortunate countrymen have been blessed with good opportunities to continue their education
or they can use what they have learned in a highly successful business opportunity, like for example, or get an appropriate or decent job that will provide them with a comfort and smooth daily life. And education is a continuous process of acquiring. Next slide, please. I'm sorry, I'm new here in this platform that can control this slide. All right. All right. So education is a continuous process of acquiring and disseminating knowledge and skills. And we all have the right to education as well as the right to food, shelter, and adequate healthcare. So education promotes individual freedom and empowerment. It also allows individuals to be aware and will exercise all other rights. So, through learning, we constantly improve the quality of life, and this includes all types of education from formal to informal. Unfortunately, receiving an education is regarded as a privilege by some, particularly the underprivileged. And despite the government's effort to provide free education to children, there are still those who are excluded. So, education gives an individual tools needed to be gainfully employed and self-sufficient, as well as increase self-reliance there are only 6 out of 10 grade 1 enrollees finish elementary and only 4 finish high school. So we have a condition known as the functional literacy. It occurs when people struggle to read, write, and or access the written and digital information. As a result of which, their skills are insufficient to allow them to function independently in society. So achieving these goals are and develop as individuals, for example, an inability to use skills acquired during the socialization process in education, such as reading comprehension, writing, ability to use resources to function in society. So the reasons for functional literacy are related to their socioeconomic situation. A low income position appears to be related to illiteracy and the social-cultural situation. And there appears to be more illiteracy in certain subcultures than in others. System or the individual situation. This is the typical viewed as a complex of individual problems combined with one or more of these clusters. So, okay, how can the Philippines assist in this situation? Aside from the formal education, such as school, course, and vocational education, where we can guide the clients. Family assistants, social workers can work with them one-on-one using non-formal education work method. And yes, let me share with you the structure and implement formal education here in the Philippines. So the Department of Education implements non-formal education program through this alternative learning system. It caters to those who were unable to attend school or finish elementary or high school. And this non-formal education is defined as by UNESCO as the education that is institutionalized, intentional, and planned by an education provider. So the defining characteristic of a non-formal education is that it is an addition, alternative, learning of individuals. It is often provided to guarantee the right to access to education for all. Non-formal education can cover programs contributing to adult and youth literacy and education for out-of-school youth children, as well as a program in life skills, work skills, and social or cultural development. So, what being taught in alternative learning system is a non-formal education program that have three levels: the basic literacy program, accreditation and equivalency program, and the life skill for work readiness and civic engagement program. And
As I mentioned, this ALS program have dispersed the basic literacy. Uh, er- uh, this is aimed to eradicate illiteracy among the out-of-school youth and adults, and in extreme cases, school-age children, by developing the basic literacy skill or of reading, writing, and numeracy. So, and skill work readiness and civic engagement program aim to address the mismatch between skills taught in the school and skills demanded in the workplace that have left young people unable to find jobs, start their own businesses, or otherwise contribute to their communities. So, in Mindanao Youth Development, life skills include two sets: the work readiness skills, the civic engagement skills. This is a work-related skills needed by young people to be successful at work in a formal, non-formal, and informal sector, while the civic engagement skills has value skills for living in and helping to improve quality of life in our community and overall the society. So the fundamental purpose of this is, of course, to develop positive social skills and etiquettes, develop their work ethics, and they know how to learn job interview skills. They are capable and confident to make conversation and understand English language, and they become more confident in any aspect. And of course, it removes stage fear. So in 2019, the Life Skills Program, the Basic Literacy Program and Accreditation Equivalency Classes of Department of Education delivered alternative learning system programs all over the country. In our educational system, there are several types of education, as we all know. So we all know that the informal education is gained through daily experiences and interaction. Our life skills education is structured children learn within the four corners of a classroom under the instruction of the trained teacher, and then later on they can opt for the higher education or professional education. In accordance with the specific requirements of a certain skills or job. It enhances practical and technical skills, and it is important to note that non-formal education is not necessarily equivalent to formal education. However, it complements the formal training of an individual. So the non-formal education is an excellent tool for enhancing lifelong learning because it provides and the best it is always relevant and can be tailored to the needs of each individual. So, what are the importance of non-formal education? Children who opt for non-formal education grow on the more personal level as they engage in their own skills and interests. Their capacity to learn on their own develops an awareness of their part the society. Non-formal learning helps individuals with decision making and builds self-confidence. And in addition, non-formal education promotes a spectrum of skills. With that, it contributes to a nation's social and economic development. And also, through personalized training, non-formal learning boosts job opportunities and self-employment. So this alternative learning system and technical education and skills development authority, where I am a registered TVET trainer or a technical vocational education and training trainer, are working together when it comes to promoting good education for our country. And one of the TESDAS program is the so-called community-based program. So this community-based program for enterprise development is primarily addressed to the poor and marginalized group and those who cannot access or are not accessible by formal training
provisions. So they have low skills, limited management abilities, and few economic options. And they have no access to capital. Most of them are unqualified for formal credit programs. And the program goes farther than just mere skills training provision. It is purposefully designed to catalyze the creation of livelihood enterprises that shall be implemented by the trainees immediately after the training. Likewise, it is designed to assist partner agencies such as the local government units, the national government organizations, people's organizations, and other agency organizations with a mission to help the poor get into productive undertakings to help themselves and their communities. So unemployment is the biggest problem for some of us. So because the treatment was not equal, so that everyone could access free education. So that is why the number of unemployed increased and added to it when the pandemic started, especially here in developing countries, here in our Philippines. All right, so let me share with you our initiative here in Technical Education and Skills Development Authority. The pre-technical and vocational education programs help meet the needs of the people by providing skills training that is relevant to their business, community, and industry. And there are numerous technical scholarship programs that meet these needs, such as this what we so called special training for employment program for citizens who wants to have skills that can be used in business or self-employment, which includes the pre-skills training and competency assessment, the entrepreneurship training, and starter toolkits that include learners' financial allowance. And another of Tesla's excellence scholarship program here is the Training for Work Scholarship, which addresses the issues of job skills mismatch and has the primary goal of ensuring that the industry's labor force requirements are met. It provides pre-skills training and assessment. So everything I've mentioned is a full course that requires at least a high school diploma or a graduate from an alternative learning system because there is an assessment in this national certification program. However, each of these courses is divided into units of workplace competencies, and these units, rather than the entire course for non-formal education, are available through the community-based training program. All right, so to conclude all of this presentation, what is the significance of non-formal education in the school's environment? We attest the belief that just like other students or learners out of school, you should be given the opportunity to maximize their potential and secure their future through this community-based training program. It is vital for us, particularly for me as a teacher, trainer, and advocate for these sustainable development goals, to provide assistance by means of beneficial technical and vocational study services. So, skills mapping. So far, I think it's a technical problem from Dr. Raymond. So I think she joined uh, the very interesting presentation. yes, definitely. It's a very interesting presentation. I think Dr. Raymond is uh, now disconnected. So we hope when he again join with us, we will invite him on the platform. And yes, we just clap for this presentation. And yes, it's true that Excellent presentation. yes, definitely, Professor Dr. Khaeruddin, brother, it's definitely a good presentation, and the Yes. presentation actually related with the
focal point, that's the vocational training and non-formal education, is also called informal education in our Yes. country. So I think yes, it's very much important era for this world, because each of the country must emphasize and must increase the vocational training and all this thing in their society, so that more people actually join with this kind of education. I think Dr. Raymond wants to join with us. But Yes. maybe Yes. Thank maybe you. he's Thank yes, you, yes, Dr. Raymond, Raymond. welcome to again to this platform, and we just give you Yes, the I'm. thanks that yes, it's a brilliant presentation, and your thoughts is actually brilliant, and yes, you are doing a very good work on the focal point that informal education or non-formal education is very much important in this era in all around the world. Basically, in the Asian country, in the South Asian country, in fact, in Bangladesh, I just feel that yes, it's a very much important education for each and every mass people of this society. So thank you so much for being with us. So we just give you a round of applause. Thank you so much. So Yes, sir. yes, Thank you dear so much, viewers, Dr. Parvez. yes. Yes, dear viewer, already our expert just give his viewpoint, and now there are lots of viewers from all around the world actually connected with us. And yes, most of the viewers are from Georgia. So people, you just join with us. I think yes, this is a platform you can share with many things. You can learn from many things from our experts. So, yes, we are now inviting one of the brilliant personalities of this platform, our respected Professor Dr. Khaeruddin from Malaysia. I just say a little bit about Dr. Khaeruddin because he is the adjunct professor of Asia Metropolitan University (AMU) and Taylor Lakeside University, industry advisor Emeritus University, and lifetime associate at the Oxford Center for the Leadership Oxford, and former specialist advisor to global president, the Chartered Institution of Logistics and Transport (CILT). So, where there is a warm welcome to our respected professor Dr. Khaeruddin from Malaysia. Please, brother, welcome you. IPRH welcoming you. I welcoming you, and the floor is yours. Please. Thank you, Professor Dr. Parvez. Uh, After listening to Dr. Raymond, I'm a bit worried because my approach is a bit different, a bit more general, yeah, but more along the lines. Dr. Raymond was a bit more detailed, but I'm going to take a big, more of a global overview. I have about 200 slides. No, I'm just kidding. I only have about 6 slides so that we can cover the subject tonight. Please Yes. allow me to share the what do you Yes, call please. the Please. the screen. Yeah, share the screen. Can you see now? Is my screen shareable? Is my screen Uh, shareable? No, no, dear, no. not yet. Not yet. I can't seem to share it. So what do I do? Make sure you click Yes. share on the model and not cancel. Let me see. Present. From the present, you just the slides. And then what do you call share screen? Is that Yes, the slide share screen. share screen? Yeah. All right. Okay. Yes. And then share screen is And next, your computer. uh, share screen. Okay. Yes. Entire screen window. Which one is that? Wants to share entire screen windows or okay? The let me just what do you call share? I have to open it. Okay. No, still not there. I think no, there is no screen No, yet. no. Professor. Ah, First time, yes. Slide, you slide.
Click slide. Slides. Press slides, right? Yes. Okay. And then? Present. Slide. Okay. Slides. Then my computer. My computer. Down. My computer. Your computer. Your computer. Is it? Yes. 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 Upload file. All right. This says a slide sharing tip. Upload file. Your Yes, file. Upload Right. your file. Yes. Where is that now? Public service. Let me see. I can't find my slide now. It's not on my screen now. It's let me see, drones, innovative public service, public. Let me see, UniKL. I'm trying to find the slides. Okay. Okay, yeah, I got it. All right. Okay. Okay, so what is it there? I'm writing. I don't know it. Is it there? No. I think no, there is no sliders there. So I think, Prof, you just share your view. Okay, I tell you what. on- All right. on Okay, this. okay. Yes. Let me just what you call do it from here. Now, okay. Sorry for wasting time, guys. Okay. No, it's okay. Please. To address today's topic, yeah, the importance of non-formal education in the school Yes. in the school platform. Okay. Now, the traditional mode of education has been formal education, which is characterized by a set of curriculum, structured classes, and formal assessment. I remember those days when I was young. We were all taught, the basic three are reading, writing, arithmetic. So it has been useful, but again, the world has changed now. However, this model of education is often limited in its scope and does not adequately prepare students for real-world challenges. So the key word is real-world challenges. Non-formal education plays a vital role in the school platform as it provides students with opportunities to learn skills and acquire knowledge outside the classroom. Now, non-formal education is concerned with the acquisition of skills, okay, and knowledge that are necessarily part of the formal curriculum, but are essential for students to be successful in life. As such, it provides students with practical skills that are useful in their everyday life. Now, for example, non-formal education programs can teach students practical skills such as public speaking, conflict resolution, and budgeting, for example. Okay. Now, these skills are important for students to become well-rounded individuals and to be successful in their personal and professional life. Okay. Next. Now, moreover, non-formal education provides students with opportunities to learn through experiences rather than just, okay, listen carefully, theoretical concepts. People say, well, this is theory, we need, but you see, if you only know theory and it cannot be applied, so it's a waste of time. But if you only know the practical way of doing things, but you don't know the theory behind it, I repeat, if you don't know the theory behind it, then it's dangerous. So that's why theory must converge with practice. Now, students learn through hands-on experiences, which makes learning more engaging and memorable. This type of learning is often overlooked in the traditional model of education, which focus on book knowledge and rote learning, which I've mentioned earlier. Okay, non-formal education programs such as internships, workshops, and service learning opportunities encourage participants to engage with their environment and communities, providing a deeper understanding of the world around them. That's important, right? Next one. Another important factor of non-formal education is that it is often inclusive. Keyword, okay? Inclusive. Everybody's talking about inclusivity, green, blah, 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 all over the world, okay? Addressing the needs of students who may be struggling with the traditional classroom model. Non-formal education programs, again, can be designed in such a way that caters to diverse learning styles and allows students to learn at their own pace, which is actually happening now with all this, social media, with all this, everybody's on the handphone. So this can be put into place. Okay. Now, this can help address the achievement gap that exists within formal education and provide new pathways
for students who otherwise might not have had an opportunity to succeed. So the next one. Furthermore, non-formal education programs complement formal education by providing students with a well-rounded education. Formal education provides students with the necessary theoretical knowledge, I've already mentioned that, and essential skills needed to excel academically. However, non-formal education programs provide students with an opportunity to develop essential life skills, which I mentioned some already just now. Okay, just to add a little bit more. Life skills such as problem solving, decision making, leadership, and communication. Now, these skills are valuable and transferable, making the transition to the workforce less daunting, okay, for them. And finally, in conclusion, non-formal education, okay, is an essential part of the school platform. It enriches students' learning by providing them with practical skills and knowledge that are not often included in the formal curriculum. Non-formal education programs are inclusive, okay, and cater to diverse learning styles, making learning more accessible to those who may struggle in a traditional setting. Okay, this is the conclusion. I'm repeating some of it. Okay. Now, moreover, non-formal education programs complement formal education by providing students with a well-rounded education, which is necessary for success in the real world. And finally, okay, therefore, school platforms should embrace non-formal education and incorporate it in their programs to provide an excellent education for all students. I'm done, Professor Parvez. That's my portion of sharing on today's topic on importance of non-formal education in the school environment. All yours. Back to you, Professor Parvez. You're muted. I can't hear you. Can't hear you. I can't hear you. You're muted. I can't hear you. You're muted. Sorry. I can't hear you. Yes, You're muted. it's okay. So yes, thank you so much. Thank you so much, and we always appreciate, and we know that Professor Dr. Khaeruddin doesn't need any slides because his voice is the slides is the power voice which can break any barrier in this world. So I again salute you, brother. And yes, you are doing a great speech. Yes, it is true that I am fully agreed with you that yes, in informal education or non-formal education, it is necessary for our child, for our society, and it is Right. related with the activity-based learning system in the educational sector. So I think that you are doing a great job. So IPRH again thanks you from their heart and from their heart, and I again respect you from my heart. And Thank brother, you. again, if Thank you, Prof. IPRH again for their future webinar, we will again invite you in our future webinar also. Thank you Thank so you. much for being with us. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you, Dr. Inga. So yes. So, So, dear viewers, you already just enjoyed the beautiful and powerful speech from our respected Prof. Khaeruddin, brother Khaeruddin from Malaysia. And yes, now our program, our this webinar will little bit twisted, little bit more innovative from the Georgian personalities, from the Georgian expert. And I handed over now this webinar to our respected country director, IPRA Georgian country director, Dr. Inga Kharchilava. So, Dr. Inga Kharchilava, please, the platform is yours. Please hand over this webinar form to me. Form to you. Thank you. thank you so much. Thank you. მოგესალმებით დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. დღეს 29 მაისია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. სტატუსით შევა ჩვენს სამუშაო განრიგში. ალბათ დაგაინტერესებთ რატომ. დღეს ქართულმა გუნდმა მეორე მნიშვნელოვანი შეხვედრა მოაწყო ბანგლადეშის დამოუკიდებელი აღქმისა და კვლევის ცენტრის პლატფორმაზე.
ვებინარის თემა არაფორმალური განათლება, ის მნიშვნელობა სკოლაში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილება. დღეს ყავს მოწვეული ქართველი საოცარი პედაგოგები და ასევე საერთაშორისო სპიკერები, რომლებმაც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია წარადგინეს. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო და შედეგზე ორიენტირებული ვებინარი გველოდება და გაგრძელდება. მას ასე გახსნილად ვაცხადეთ ჩვენს ვებინარს უკვე ქართველი მომხსენებლების მიერ და მინდა პირველი საერთაშორისო სტუმარი უკვე რომელიც წარდგა პირველ საერთაშორისო სტუმარს და ასევე მეორე საერთაშორისო სტუმარს ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო. And now, Maria Getiashvili, founder and director of the National Academy of Education and Business of Georgia, Education Public Management Administration, has been working with Teacher Science 2017 and leads both local training courses and international visits across Europe. Miss Maria is the head of several educational organizations in Georgia, the International Academy of Education, the Institution of Inclusive Education, and the National Academy of Georgia and Business. Welcome. Miss Maria, can you hear me? Yes, of course. Thank you, Inga, very much. I'm so happy because of this meeting. And also I want to introduce my organization. And after that, yes, after that our teachers come here and presentation. Okay. I would like to tell you briefly about the academy. The National Academy of Education and Business of Georgia is one of the leading organizations in Georgia, which trains teachers, students, organize study visits, winter and summer schools, cooperate with the public and private school, ministries, libraries, universities. Almost all European countries have to study visit for teachers, which is for professional growth and knowledge. In the future, many involved and planned in the organization and is going to expand its scope to world level. And I think it's the necessary conference for our teachers and our teachers have enough knowledge for international conference. Thank you very much. Introduced. So welcome. Thank you so much. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ პირველი ჩვენი მომხსენებელი, როგორც ვიცი, დიახ, ქალბატონო მარიამ, ჩვენი პირველი მომხსენებელი გახლავთ ქალბატონი ირმა მესხორაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, წარმატებებთ. ახლა კი გაზიარდება თქვენი პრეზენტაცია. თქვენ დამეხმარებით, ხო? დიახ, გაზიარდა უკვე, შეგიძლიათ წარადგინოთ თქვენი პრეზენტაცია, წარმატებებს გისურვებთ. მოგესალმებით პირველ რიგში, მე ინგლისურად წარმატგენ ჩემს პრეზენტაციას, მე ვარ ირმა მესხორაძე, ინგლისური ენის პედაგოგი. Hello everyone, I am Irma Meskhoradze. I am a teacher of English language, and now I'm going to present my presentation. This is teaching with projects. So it is better to see once than to hear 100 times. Next, please, Inga. There are various classifications of teaching methods from which the teacher chooses the necessary option depending on the specific goal and task.
The effectiveness of each method, of course, depends on many spontaneous factors. These circumstances must be taken into account by the teacher at the stage of planning, implementation, and evaluation of activities. In other words, the students should not be used as a resource for the implementation of the method, but the method should be used as a tool for the educational goals of the students, because the student is a Christmas tree, and we or you always revolve around him. Next, please, Inga. And it is very important to include and implement modern methods in the educational process. Routine lessons become uninteresting and boring for students at any level of education. Therefore, teachers should offer diverse learning methods to children in order to facilitate the development of the 21st century competencies. Students should be able to think critically. Argumentative justification of one's views and interests, evaluation, and drawing conclusions. As a rule, work on the project includes several stages. In order to achieve the goal, students have to plan the work process in detail. Find and sort the necessary information, research, implement practical work, and present the results achieved as a result of the work. Next, Inga, please. School projects are a great way to learn by doing and are used to achieve a problem-solving goal or to introduce an initiative. The main advantage of the project teaching method is the acquisition of practical knowledge and the development of visual skills in the planning process. 2 years ago, one of my students asked me the question, why do we go to the museum? For me, this question was very interesting, and at the same time, it was very strange. I gave him an answer, but then I thought that I must do something interesting, and it was a project, my own project, by name Get to Know the Museums of Georgia. So the relevance of this project lies in the fact that this project itself serves to popularize the national museums of Georgia, and not only, and raise awareness among students, and also to attract foreign tourists to the country. Because a lot of photo and video material will be posted on social networks, and therefore everyone will be informed about the material we share then social networks. Next, please, Inga. The museum, the first museum which we visited was the House Museum of Dimitri Epiani in Kisheti. Dimitri Epiani was a very great person for Georgian people, and for the first time we decided to gather and sort of material, then prepare of information, photo and video collage. After visiting, we did it. Next, Inga, please. Then there was a page, a group was created in the electronic space where the material created by the students was placed, which will be available not only to the children involved in the project, but also to all interested people. Also, the pre-searched information helps to correctly perceive what is seen there. Next, please, Inga. I think what is student benefits from this? The motivation of students and teachers involved in the project will increase. Students' creative thinking, independent problem solving, communication,
cooperation, computer skills, and many other skills will increase. Next, please. After the completion of the project, we will get a much more informed teenager about the interesting, diverse, and extensive history of the National Museums of Georgia. The students will develop cooperation, creativity, logical and critical thinking, creating a presentation, owning technologies, and many other useful skills. Sorry. So in this picture you can see the location, places where we visited. So we enrolled all Georgia's museum. Next, please, Inga. The feedback received. So you can see another interesting museum. This is the museum of Ivan Machabeli. He's also a great person for us, for Georgian people. And the feedback received after posting the materials on the social network will enrich the knowledge of the student and promote their further interest in knowing the history, tradition, and culture of their own country. Even now we are preparing to visit one of the extraordinary museums. They will find preliminary information. They will prepare task cards where we will write reflection, impressions, what they liked, what they did not like. So I'm going to say you thanks for your attention. And just now I want to translate my presentation for my Georgian colleagues, people, if you are not mine, პრეზენტაციას ქართულად. ეს იგი არასებობს სწავლების მეთოდების მრავალგვარი კლასიფიკაცია, რომელთაგან საჭირო არიან კონკრეტული მიზნიდან და ამოცანიდან გამომდინარე არჩევს პედაგოგი. თითოეული მეთოდის შედეგიანობა, რა თქმა უნდა, ბევრ სპონტანურ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ეს გარემო აქტივობის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასებისას მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა მიიღოს მხედველობაში, სხვაგვარად ვთქვათ, მოსწავლეები კი არ აქციოს მეთოდის განხორციელების რესურსად, არამედ მეთოდი გამოიყენოს მოსწავლეთა საგანმანათლებლო მიზნების ინსტრუმენტად. როგორც წეღან მოგახსენეთ, ჩვენი მოსწავლეები არიან ნაძვისხე და ჩვენ ყოველთვის მუდამ უნდა მათ გარშემო უნდა ვიტრიალოთ. ისე უმნიშვნელოვანესი არის თანამედროვე მეთოდების შეტანა საერთოდ დავნერგოთ სასწავლო პროცესში, აი რუტინული გაკვეთილები, მოსაწყენი და ესეთი უინტერესო რომ არ მოხდეს, მოსწავლეთა სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე, ხო? ამიტომ მასწავლებელმა მრავალფეროვანი სასწავლო მეთოდები უნდა შევთავაზოთ მოსწავლეებს, რათა ხელი შეუწყოს 21 საუკუნის კომპეტენციების გამომუშავებას. მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ კრიტიკული აზროვნება საკუთარი შეხედულებებისა და ინტერესების არგუმენტირებულად დასაბუთება, შეფასება, დასკვნების გამოტანა, აი ხარისხის ამაღლება და მისი სრულყოფა, რა თქმა უნდა. და ეს ჩვენ ეს პროექტების სწავლებით ეს ინტერაქტიული მეთოდი რომ არის ეს მოგეხსენებათ ყველას, რომელიც მრავალმხრივ სამუშაოს მოიაზრებს მრავალმხრივ სამუშაოს და მოსწავლეთა ესე გამოიხატება მაღალი თანამშრომლობით, ჩართულობით, პროექტული სწავლების კიდევ მოსწავლეებს შეუძლიათ კვლევითი, შემოქმედებითი უნარჩვევების განვითარება და ამას გარდა მოზარდებს ეცლებათ საკომუნიკაციო უნარების დახვეწის შესაძლებლობაც. ესე იგი, აი ერთხელ რომ რამდენიმე წლის წინ შემოსწავლემ რომ დამისვა კითხვა, რატომ დავდივართ მასწავლებელო მუზეუმში, ცოტა შევცდი უცებ, რომ მეთქი ხარ როგორ პასუხო, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და თან მოულოდნელიც იყო და რაღაცნაირად ისეთი და კი გავეცი პასუხი, მაგრამ რაღაცა სხვა მინდოდა რომ გამეკეთებია და ვიფიქრე და გადავწყვიტე გამეკეთებინა ჩემი პროექტი გაიცანით საქართველოს მუზეუმები და მის შემდეგ დავდივართ მე და ჩემი მოსწავლეები ყოველი მუზეუმის ვიზიტის შემდეგ სპეციალური ბარათები გვაქვს ჩვენ შექმნილი, სადღაც აქ მქონდა ღმერთო, ეხლა ვიპოვო ეს ბარათები მე. ნახეთ, აი ესე იგი ყოველი ვიზიტის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მანამდე ხო ვიძიებთ ინფორმაციას, ყველაფერს, აი ვიდეო მატერიალებს ყველაფერს ვამზადებთ
და ბოლოს გვაქვს ესეთი რაღაცა დაამთავრე წინადადება. და ესე ჩვენ მოვინახულეთ და რა მოინახულეს, განსაკუთრებით საინტერესო იყო, რა იყო მათთვის საინტერესო, დავფიქრდი, ერთგვარ რეფლექსიას აკეთებენ ყოველი მუზეუმის ვიზიტის შემდეგ. ეხლა რა ვიცი, არ მინდა შეგაწყინოთ თავი და მე დავასრულებ ჩემს პრეზენტაციას. დიდი მადლობა ჩემთან ერთად რომ იყავით. Thank you so much for your attention. Bye. მოგესალმებით. Thank you so much. ანუ გავაზიარებ თქვენ გამოსიარეთ Salvatore Maria, გამოსული. Sorry, thank you, Irma. Your presentation it's very necessary for teachers, I think, and necessary for our country. Thank you. Attention. And after that, I will introduce Nana Sikharulidze, our teacher, Georgian teacher, which shows non-formal education in school. And Nana, let's start. Yes, your presentation is beautiful now. Thank you so much, dear Irma. You're very wonderful presentation. Okay. მოგესალმებით, გახლავართ 24 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგი ნანა სიკურაშვილი. არაფორმალური განათლება სკოლაში არის ჩემი თემა. არაფორმალურად მიღებული განათლება მოიცავს არაფორმალური სივრცის არსებობას. სხვადასხვა კვლევებმა აჩვენა, რომ უმეტესი წილი ფორმალური განათლების პარალელურად სწორედ არაფორმალური გზით მიღებულ განათლებაზე მოდის. შესაბამისად, ახლა რითი ვიღებთ არაფორმალურ განათლებას? ეს არის კლასგარეშე მუშაობა, კლუბური და საწრეო მუშაობები, კლასის საათი, ფილმის თუ სპექტაკლის ნახვა, ექსკურსიები და სხვა და სხვა. რაც მოსწავლეს შემდეგ უნარებს უვითარებს, ეს არის ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, გადაწყვეტილებების მიღება, პრობლემის გადაჭრის უნარი, სოციალური უნარი, თანამშრომლობითი უნარი და სისტემური აზროვნება. ეხლა საერთოდ მოგეხსენებათ, რომ წარმატებული მოსწავლეები ყოველთვის აქტიურად ებმებიან ხოლმე მოცემულ აქტივობაში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დაბალი აკადემიური მოსწავლეებთან არანაკლები აქტიურობა მიფიქსირდება, ისინი უფრო მეტი მონდომებით ერთვებიან მუშაობაში. ეხლა რას გვაძლევს არაფორმალური განათლება? არა მხოლოდ ცოდნას, არამედ ისეთ უნარებს, რაც ცხოვრების გზაზე მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია: კომუნიკაცია, გუნდურობა, შემოქმედებითობის უნარი და სწორედ ამას ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სკოლის უნდა იყოს, რომ შექმნას არაფორმალური სივრცე და მსგავსი სივრცე სწორედ კლუბებით არის წარმოდგენილი, არა მხოლოდ კლუბებით, მაგრამ მე გახლავართ ერთ-ერთი კლუბის, ეკოკლუბის დედამიწისათვის ხელმძღვანელი ერთ ჩემ კოლეგასთან ერთად. გვაქვს კლუბის წესდება, კლუბის სამუშაო გეგმა. კლუბი დავაარსეთ მარტის თვეში, სულ რაღაც 3 თვის განმავლობაში ჩვენ 5 საკმაოდ მასშტაბური აქტივობა მოვასწარით და პლუს დღეს კიდევ ახალი დავუმატეთ და ბოლოში გეტყვით. ანუ ეს იყო დედამიწის საათი, რომელიც ბავშვებმა თავიანთი სლოგანებით გააფორმეს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დედამიწის საათი მთელი დედამიწის მასშტაბით ყველა ქვეყანა და ყველა ქვეყნის წარმომადგენლები 1 საათით ვრთავთ ხოლმე ელექტროენერგიას. და ჩემმა მოსწავლემ მეორე დღეს მოვიდა და მითხრა, რომ ელექტროენერგიაც გამოვრთე, ტელევიზორიც გამოვრთე, ყველას და აღარ ჩავურთე მთელი საღამო. რა თქმა უნდა, ამან ჩემი გაღიმება გამოიწვია. უბრალოდ დედამიწას ვაძლევთ შვებას მოცემული აქტივობით და ეს არის ბავშვების მიერ შექმნილი სლოგანები, რომელიც მიუძღვნეს ეს კლიმატის ცვლილებას შეანელეორ, იმიტომ რომ საკმაოდ მძაფრად დგას დღევანდელ პირობებში სწორედ კლიმატის ცვლილება. მეორე აქტივობა ეს იყო ჯანმრთელობის დღესადმი მიძღვნილი და ესეც თავიანთი სლოგანებით გააფორმეს ჩემმა მოსწავლეებმა, რომ ჯანმრთელობა ყველა ასაკში საჭიროა, ჯანმრთელ ადამიანში ჯანსაღისულია და ვისუნთქოთ სუფთა ჰაერი, დავლიოთ სუფთა წყალი, ხშირად დავირბანოთ ხელები და არ დავაბინძროთ გარემო, რადგანაც ჩვენ
სწორედ ამ გარემოში დედამიწაზე ვცხოვრობ და ბუმერანგის ეფექტით პირდაპირ უკან დაგვიბრუნდება ყველაფერი. ეხლა უკაცრავად გადამიხდა. ხო, და აი ესეთ ჩემი ბავშვების მიერ შექმნილი სლოგანია, რომ პლანეტა B არ არსებობს. და შეწყვიტე პლასტმასის გამოყენება, რომელზეც ქვემოთ შემდგომში ვისაუბრებ. კიდევ ხო, შემდეგი აქტივობა ეს იყო 22 აპრილი დედამიწის დღე და ჩვენ საკმაოდ ფართო პროექტი მიუძღვენით, მთელი კვირეული მიუძღვენით პროექტისა. მოგეხსენებათ, რომ კლუბში შედარებით, საბაზო და საშუალო საფეხურების მოსწავლეებს ვრთავთ, მაგრამ დაწყებითების პედაგოგებმაც გამოთქვეს სურვილი თავიანთ მოსწავლეებთან ერთად და ჩვენ ასე გავწერეთ, ჩავატარეთ გარემოს დაცვაზე სალექციო კურსი და სხვათა შორის შემდგომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გავაგრძელეთ და გამაოგნა ბავშვების ცოდნა მოცემულ თემატიკასთან დაკავშირებით. ისინი საკმაოდ კარგად აზროვნებენ თუ რა უნდა გავაკეთოთ დედამიწისთვის, რომ მან ცოტა სიმსუბუქე იგრძნოს. აი ეს სურათი ამ სლაიდზე წარმოდგენილი მაქვს პირველი კლასის მოსწავლეების ნამუშევარი, რა თქმა უნდა, თავიანთ მასწავლებლის და იმ პლასტმასის ნივთების, რომელიც ჩვენს გარშემო შემდგომ ნაგვად გროვდება და ახალი სიცოცხლე მისცეს, გააკეთეს სხვადასხვა ყვავილები, ქოთნები, ჭიქები. ეს უკვე მეოთხე კლასია, რომელთანაც წეღანაც მქონდა სურათი, რომ მათთან სალექციო კურსი ჩავატარე გარემოს დაცვაზე. ეხლა რაც შეეხება მოცემულ ნივთებს, ეს არის ჩემი მოსწავლეების მიერ გადასაყრილად გამზადებული პლასტმასის ნივთების რეინკარნაცია. ახალი სიცოცხლე მისცეს და ქოთნების სახით წარმოადგინეს, რომელშიც ყვავილები ჩარგეს და ზოგი სახლში დაიტოვეს, ზოგი სკოლაშიც მოიტანეს და რუდუნებით უვლიან და წყალს უსხავენ მას ყოველ დღე. აი ესეც ნახეთ პლასტმასის ვაზა, რომელიც გადასაგდებად იყო გამზადებული, იმიტომ რომ გვერდი ქონდა ამოტეხილი, ბავშვებმა ჩაყარეს მიწა და ჩარგეს ყვავილი და აი ესე, მარჯვნივ თქვენ ხედავთ სარეცხის სითხის ჭურჭელს, რომელშიც ასევე ძალიან ლამაზი ყვავილები გააკეთეს, აი ესეც წარმოდგენილია ეს ყვავილების, საყვავილე ქოთნები. ხო. აქ მოცემულ აქტივობაზე ეს დედამიწის დღესთან დაკავშირებით მათ შექმნეს სლოგანები, ნახეთ ბუშტები და ბუშტები მქონდა მწვანე და ლურჯი და ნახეთ გადამუშავების ლოგო დააწერეს და იყო ასეთი ძალიან ბევრი, რომელსაც ყველას ვერ ჩავსვავდიან. იმიტომ რომ ისინი ბრუნავენ, რომ ჯანსაღად დედამიწას მივცეთ შვება, არ დავანაგვიანოთ ის და აი ამ გადასაგდები ნივთით ჩვენ ახალი სიცოცხლე მივცეთ მოცემულ ნივთს. ხო, ასევე ჩემი კლუბის წევრებმა მონაწილეობა მივიღეთ თბილისის გამწვანებაში და სწორედ აი ეს სურათები ამ პროცესს ასახავს. მინდა გითხრათ, რომ ვარკეთილში სკეიტ პარკი გავამწვანეთ და ჩვენ ერთი დღე ჩავერთეთ მოცემულ აქტივობაში. ხო, რაც შეეხება ჩვენი პროექტის კვირეული დავასრულეთ 21 მარტს იყო დედამიწის, ეს იყო კონფერენცია დასრულდა. მინდა გითხრათ, რომ მოცემული კონფერენცია ეძღვნებოდა მდგრადი განვითარების მიზნებს. სკოლაში, როდესაც იდეა გავაჟღერეს სკოლაში, დირექციამ აქტიურად დამიჭირა მხარი და ძალიან მასშტაბური კონფერენცია გამოგვივიდა, სადაც 42 მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა, გამომსვლელი იყო 42, აქედან 8 ჩემი მოსწავლე იყო, მინდა გითხრათ, მე ვხელმძღვანელობდი მათ თემას, ყავდა საკმაოდ კომპეტენტური ჟიური, საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა ეს კონფერენცია, იყო ორად გაყოფილი, საბაზო და საშუალო საფეხური ერთ განყოფილებაში და მეორე განყოფილებას საშუალოს ხელმძღვანელობდი მე და 4 საათი გაგრძელდა ეს კონფერენცია. მოცემულ სლაიდზე წარმოდგენილი მაქვს ამ კონფერენციის გამარჯვებული მოსწავლეების სიგელები. ერთი იყო პირველადგილოსანი, 2 მეორე ადგილოსანი და 1 მესამე ადგილოსანი, ეს გამარჯვებული მოსწავლეები და ჩემდა სასიხარულოდ მინდა ვთქვა, რომ 4-ვე მოსწავლე ჩემი მოსწავლე იყო. არ ვფიქრობ, რომ რადგან კონფერენციას ხელმძღვანელობდი, ძალიან ობიექტურად შეფასდა მოცემული მოსწავლეების ნამუშევრები.
შემდგომი პროექტი მიუძღვენით ევროპის დღეს. 9 მაისი იყო ევროპის დღე, მოგეხსენებათ. 6 მაისს ექსპო ჯორჯიაში, ანუ საგამოფენო სივრცე იყო, მთლიანად ევროპას მიეძღვნა. მოცემულ სურათზე სწორედ ხედავთ აი ამ მოცემულ სლაიდზე ამ სურათებს. შუაში ეს არის ანუ ფაზლი ევროპის პოლიტიკური რუკა იყო და ბავშვებმა საკმაოდ ინტერესით ააწყვეს, მინდა გითხრათ. შემდგომ ეს უკვე ევროსოფელი, სადაც წარმოდგენილი იყო ქართული გემოები და მინდა გითხრათ, რომ არა მხოლოდ მოსწავლეები და მასწავლებლები იყვნენ წარმოდგენილი, ძალიან ბევრი უცხოელი ვნახე, რომლებიც აი ამ ქართული გემოების დაგემოვნებით იყო გართული. ხო, ასევე წარმოდგენილი იყო კომპანია ტენე. რითია მნიშვნელოვანი. კომპანია ტენე, ანუ მეორად სიცოცხლეს აძლევს პლასტმასის ნარჩენებს. ეს არის რეციკლირებული, ანუ ხელმეორედ გადამუშავებული, ეკოლოგიურად სუფთა და აი ეს სატენი სწორედ რეციკლირებულია და შესაბამისად ყველა მონაწილეს გადაეცა სატენი, ასევე ზედ აქვს ევროკავშირის ლოგო. შუა სურათზე წარმოდგენილი მაქვს თუ როგორი შეფუთვა ჰქონდა მოცემულ სატენს და ეს იყო თხელი კარდონისგან შეფუთული, რომელზეც ლოგო თადევს სწორედ რომ რეციკლირებულია. ნახეთ, აი ეს ხელმეორედ გადამუშავებას ნიშნავს, ეს ისრები რომ არის სამკუთხედ ფორმაში და იმდენად მარტივად იშლება აი ეს ქაღალდი, რომ ნიადაგში ძალიან მარტივია მისი გარდაქმნა. ასევე მოსწავლეებს გადაეცათ სტიკერები ევროკავშირის ლოგოთი, რომლებიც ტელეფონზე დასამაგრებელი სტიკერებია და თქვენ ხედავთ წარმოდგენილი გაქვთ მოცემულ სლაიდზე. წარმოდგენილი იყო აქ ევროკავშირის უშიშროების საბჭო, ფლაიერებით და სხვა, ანუ სწორედ აი ეს ფლაიერები, რომლებიც მაშინ დაურიგდა ჩემ მოსწავლეებს და სადაც იყო მათი მუშაობის გეგმა გაწერილი, თუ რას აკეთებენ ისინი საქართველოში და საერთოდ ზოგადად ევროკავშირის მისია, რომელიც ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში მუშაობს. ხო, ასევე თემატურად დამემთხვა მერვე კლასში ევროკავშირი ჩავატარე ღია გაკვეთილი, მართალია ეს უკვე ფორმალური განათლების პრეროგატივა, მაგრამ უბრალოდ წარმოვადგინე, რომ აქ არის სწორედ, ნახეთ, ამ გაკვეთილზე ვისაუბრეთ ევროკავშირის შექმნის, განვითარების პროცესებზე და ასევე საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობაზე. ხო, აი აქაც ევროკავშირის გაიჭერა, ფოტოს მოგიხდით. კარგი, არ გადადის, უბრალოდ მე ზეპირად გეტყვით, რომ შემდეგი სლაიდი მაქვს, ჩვენ დავუკავშირდით ევროკავშირის ქვეყნებს. ნახეთ. ხო, უბრალოდ მე ვაჭერ, მაგრამ არ გადადის შემდეგზე და ბევრი აღარ დამრჩა, უბრალოდ თუ კი თქვენ მოახერხებთ გადაყვანას აი ამ სლაიდის მერე, თუ არა ზეპირად მოგახსენე. ისაუბრეთ და მე ანუ დაუკავშირდი ქართულ სათვისტომოს ევროკავშირის ქვეყნებში და მინდა გითხრათ, რომ მათ ჩაწერეს ვიდეოები, რითიც მოუწოდეს ჩვენ ქართველ ბავშვებს და ქართველებს, რომ შემოგვიერთდით ევროკავშირში. ანუ რა პერსპექტივები იყო ევროკავშირში ცხოვრება, ანუ უკეთესი განათლება, უკეთესი ცხოვრების დონე და ასე შემდეგ. ანუ მათ მოწოდებები გააკეთეს როგორც ქართულ ენაზე, მართალია უჭირდათ ქართული ენა, იმიტომ რომ ეს ბავშვები იქ დაბადებული გაზრდილები არიან, მაგრამ ასევე მოგვიწოდეს იმ ენაზე, რომელ ქვეყანაშიც ცხოვრობენ. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს სათვისტომო, იყო რამოდენიმე ქვეყანასთან, იყო ბელგია, იყო პოლონეთი, იტალია, იყო ასევე გერმანია, საფრანგეთი, საბერძნეთი და კვიპროსი. და შესაბამისად, ჩემმა მოსწავლეებმა ასევე ჩაწერეს, ანუ ქართველმა ბავშვებმა, საქართველოში მაცხოვრებელმა ბავშვებმა მოწოდების ვიდეო, რამოდენიმე წუთიანი, რაღაც ნახევარწუთიანი, 1 წუთიანზე მეტი არ ყოფილა და შესაბამისად, ნახეთ, წელს ჩვენ სკოლაში შემოვიდა ფრანგულის და გერმანულის სწავლება. აქამდე მხოლოდ ინგლისური და რუსული იყო უცხოენები და მოცემულმა პედაგოგებმა დიდი სურვილი გამოთქვეს, რომ ჩართულიყვნენ აი ამ მოცემულ პროექტში და მათ თავიანთ მოსწავლეებს ფრანგულად, გერმანულად ჩააწერინეს აი ეს მიმართვა, რომ ანუ მიგვიღეთ ევროკავშირში, იმიტომ რომ
ჩვენ მოგეხსენებათ რამოდენიმე ათეული წელია საქართველოს ცდილობს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხო? თუმცა გვაქვს სხვადასხვა ბარიერები, რომლებიც ამ ეტაპზე კიდევ უფრო გამწვავებულია იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს კონფლიქტური სიტუაცია, გვაქვს დაკარგული ზონები და შესაბამისად ტოლვილები ყავს, რომელიც ნახეთ თუ რომ დავაკმაყოფილოთ აი ეს მოთხოვნები, ეს ყველაფერი უნდა დაალაგდეს ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად ასევე მყავს მოსწავლე, რომელიც პოლონურად საუბრობს, პოლონურ წრეებშია ჩართული და 2 კვირის წინ პოლონეთშიც იმოგზაურა, მყავს მოსწავლე, რომელიც იტალიურს ფლობს და აი ამ ენებზე ამ ბავშვებმა გააკეთეს მოწოდება, რომ საცხოვრობთ, ვინ ვართ და ჩვენ რომ ევროპა ვართ და მიგვიღებთ ჩვენც ევროპაში, ანუ ევროპულ დიდ ოჯახში, რადგანაც ჩვენც გვინდა რომ ვიყოთ ევროკავშირის წევრები, რომ გვინდა უკეთესი განათლება მივიღოთო. შემდეგი აქტივობა მქონდა ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით, 22 მაისი ბიომრავალფეროვნების დღეა და შესაბამისად ჩვენ ამასაც მიუძღვენით აქტივობა, ყავს აქტიური მოსწავლეები კლუბში, 2 მოსწავლე, რომელიც განსაკუთრებულად აქტიურია, ანა ჭარელიძე და ელიზაბეთ მეზრიშვილმა პრეზენტაციები წარადგინეს ბიომრავალფეროვნებაზე, რომელმაც ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. ამით ვამთავრებდით ჩემს პრეზენტაციას, მაგრამ რა მინდა დავუმატო. დღეს ჩავერთეთ ახალ აქტივობაში. ეს არის რუსთავის პლასტმასის ქარხანა, რომელსაც სახელი ჰქვია პოლივინი, გამოაცხადა ასეთი აქტივობა ეკოცენტრი. და მოუწოდა საქართველოს მასშტაბით, რომ პლასტმასის ბოთლები ჩავაბაროთ და დღეს დავიწყეთ ეს აქტივობა, სურათებიც მქონდა პრეზენტაციის ბოლოში ატვირთული. დღეს უკვე ერთი დიდი პარკი პლასტმასი მოვაგროვეთ და შევინახეთ სკოლის საცავში. ეს აქტივობა გაგრძელდება მთელი თვის განმავლობაში, მომავალი თვის განმავლობაში და თუ კი მოგროვდება 20-30 კილოგრამზე მეტი, აი ეს ქარხანა ჩვენ უზრუნველყოფს მწვანე ენერგებით, ანუ გადაგვიცვლის ამაში და ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე 5 კილოზე მეტი მოვაგროვეთ, რაღაც დიდი დასვენების შემდგომ და ვფიქრობ, აი ზუსტად ეს სლაიდია წარმოდგენილი დღევანდელი აქტივობა და აი ეს კარდონის ყუთები დავდგით სკოლის ყველა სართულზე, 4 სართულიანია ჩვენი სკოლა, 24 საჯარო სკოლიდან ვარ და ყველა ფლიგელში დავდგით, რომ ბავშვებმა არ ჩაყარონ ნაგავში ეს პლასტმასები, რომელიც ასე უხვად არის ჩვენს გარშემო. კიდევ ერთი მინდა გითხრათ, რომ დღეს დავაანონსეთ კიდევ ერთი აქტივობა, ითვინინგში ჩაერთო ჩვენი სკოლა, ჩემი კოლეგები, ინგლისურის პედაგოგები, მაია თურქიაშვილი და თამილა თურქია, ჩემთან ერთად ჩავერთვეთ სწორედ აი ამ აქტივობაში და ეხლა რაში მდგომარეობს? ჩვენ დავაანონსეთ და შეგიძლიათ თქვენ შეგძანდეთ itwinning.com და ნახოთ აი ეს ჩვენი დაანონსებული, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რა გადავწყვიტეთ. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა ცნობადი გავხადოთ ევროპის ქვეყნების მასშტაბით, იმიტომ რომ ეს itwinning-ი ევროკავშირის ქვეყნების დონეზე არის და ნახეთ რა გვინდა რომ გამოვაჩინოთ. კულტურა, მრავალხმოვანი მუსიკა, ის პოლიფონია, რომელთაც ასეთი ჟღერადობით რომ ჩვენ გვეამაყება, რომ ასეთი ჟღერადობის მუსიკა გვაქვს, ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლები, ნებისმიერი ელემენტი, თუნდაც ქართული ცეკვა, თუნდაც ქართული სუფრა წარმოვაჩინოთ, პატარა პრეზენტაციები გავაკეთოთ, შეგვიძლია ჩავწეროთ 1-დან 3 წუთამდე ვიდეორგოლები, რომელსაც გადაუგზავნით იმ ქვეყნებს, რომლებიც დაინტერესდებიან და ჩაგვერთვებიან, პოლონეთი იქნება, საფრანგეთი თუ გერმანია, ანუ ავირჩევთ ერთ-ერთ რომელიმე ქვეყანას, ისინიც გაგვიცვლიან და ურთიერთს გავაცნოთ ჩვენი ქვეყანა. აი ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ შემოგვიერთდებით, გამიხარდება. მადლობა თქვენ ქალბატონო ნონა, მიგიგზავნით ულევ წარმოდებას, დარწმუნებული ვარ, რომ იმდენად ბევრი აქტივობები ჩამოთვალეთ, რომ თქვენი მოსწავლეები ძალიან აქტიურები იქნებიან მთელი წლის და მომდევნო სემესტრის განმავლობაში. მე შევეცდები ძვირფასო მაყურებლებო ჩვენი საერთაშორისო სპიკერებისთვის ძალიან მოკლე რეზუმე გავაკეთო. ქალბატონმა ნანამ რაც წარმოადგინა და შემდეგ უკვე
გამომსვლელს, ბოლო გამომსვლელს ქალბატონ იას უმასპინძლებთ აღნიშნულ პლატფორმაში და შემდეგ დავხურავთ ჩვენს პრეზენტაციებს და აქვე მინდა სანამ უშუალოდ გადავალთ აი ამ საკითხებზე უკვე ლაივში, Facebook ლაივში, რომელიც გაზიარებულია, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ გვერდზე და ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე, აიტვირთება აუცილებლად დასწრების ბმული, ანუ ბოლო გამომსვლელი რომ გამოვა შემდეგ და რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში იქნება გახსნა, ამიტომ ვინც ესწრებით, ანუ ფიქსირდება ახლა დაახლოებით 100 ადამიანი ესწრება, 115 უფრო სწორად, ყველა მიიღებთ აი ეს 115 ადამიანი, ასე ვთქვათ, სერტიფიკატს და რა თქმა უნდა შეგეძლებათ რომ ის ბმული შეავსოთ და ძალიან მარტივად, ასე ვთქვათ, შესავსებია ეს ბმული. მინდოდა ეს აუცილებლად გამოჟღერებინა, იმიტომ რომ კი მოგივიდათ წერილი ელფოსტაზე, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს პრეზენტატორს და მე შევეცდები ძალიან მოკლედ ინგლისურად, ასე ვთქვათ, გავუკეთო რეზიუმე. საერთოდ რა არის, ასე ვთქვათ, არაფორმალური განათლება, ესე იგი, რაც ქალბატონმა ნანამ ისაუბრა. Okay, let's start. Non-formal education at school. Informal education includes the existence of informal spaces. The results of various studies have shown that the largest share, along with formal education, comes from the education received in informal ways. Okay, what is informal education? Extracurricular work, clubs, circle, classes, watching the movies or plays, which develops the following skills in the students: analysis, thinking, creative thinking, discussion, and others. What does informal education give us? Informal education provides not only knowledge, but also skills that are important in many ways in life, in students' lives. Communication, teamwork, creative thinking. One of the main tasks of the school should be the create informal space. School clubs create the similar environment. Club for Arts was founded in March, and this has some kind of activity. Five is the many activity, I think, and it's connected Earth Hour, World Health Day, Earth Day, European Day, and other. I think it's a very necessary information for teachers. I think many teachers share this experience, and I will also try to present your presentation in the conference, and Nana, many success. Thank you very much for your presentation, and after we will listen Kakhaber, our next presenter. Welcome, Ia. მოგესალმებით, ჩემი ხმა ისმის. დიახ. დიახ, მოგესალმებით. დიახ, პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენს თანამემამულეებსა და რა თქმა უნდა, უცხოელ მონაწილეებსაც და მინდა მადლობა გითხრათ არაჩვეულებრივ ვებინარში მონაწილეობისთვის. ეს არის კარგი საშუალება ადამიანმა მეტი მოტივაცია შეიძინოს შემდგომი თანამშრომლობისა და ურთიერთობისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენს ბავშვები ვითვართ, გვიხარია, როცა გვხედავენ, როცა გვაღიარებენ, როცა აფასებენ იმას, რასაც ვაკეთებთ, ამ ვცდილობთ გავაკეთოთ. რაზეც მინდა ვისაუბროთ, დღეს ბევრი რამ მითქვა არაფორმალურ განათლების შესახებ და მე მინდა შევაჩერო ჩემი ყურადღება კლუბურ მუშაობაზე. უამრავი
უამრავი კლუბი არსებობს უკვე ამ განხრით ჩვენ სკოლაშიც მათ შორის მე პირადად ხელმძღვანელობ ლიტერატურულ კლუბ სამანს სახელად სამას. სკოლის ერთ-ერთი მთავარი მე გეტყვით ხოლმე და ისე გადავიდეთ კარგით. მე ესე იგი სკოლის ერთ-ერთი ნუ გადახვალთ ჯერ ერთი წუთით ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს არაფორმალური სივრცის შექმნა, სადაც მოსწავლეებისათვის სახელოვნებო, სააზროვნო და შემოქმედებითი გარემო იქნება. მსგავს გარემოს სწორედ სკოლა და სასკოლო კლუბები ქმნიან. რა შეიძლება იყოს ის მიზნები და ის მისაღწევის შედეგები, რა იქნება ის განსხვავებულობა და განსაკუთრებულობა, რაც მოსწავლეებს სასწავლო პროცესის გვერდით საშუალებას მისცემს განავითარონ თავიანთი საბაზისო უნარები. ყველაზე მნიშვნელოვანი კლუბური მუშაობის პროცესში, რაც გამოვყავი, თავში მოვაქციეს, ეს არის სოციალური თანამშრომლობითი უნარებისა და სისტემური აზროვნების განვითარება. ჩვენ ვიცით, რომ ამ საუკუნეში და ზოგადად ყველა საუკუნეში, განსაკუთრებით უკვე ამ ინფორმაციულ საუკუნეში, სოციალური უნარების ქონა ფუნდამენტურ უნარებად ითვლება. ჩვენ უნდა ცნობიერი მოქალაქე აღზარდოთ, ყოველ შემთხვევაში დავეხმაროთ მოსწავლეებს, რომ გახდნენ ცნობიერი მოქალაქეები. მეტი რა შეუძლია კლუბში მუშაობას, განსაკუთრებით ლიტერატურულ კლუბში და ზოგადად რა იყო საფუძველი ამ კლუბის შექმნის. საქმე ის არის, რომ მოგეხსენებათ წიგნიერების დონე არც ისე მაღალია, ამითი ვერ ვწყინავთ ჩვენ, ამიტომ მე როგორც ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ვეცადე რამე სხვა შემოვლითი გზებიც მენახა, რომ მოსწავლეები დამეინტერესებინა. ამიტომ შევქმნი სწორედ ეს იყო ჩემი და ჩემი კოლეგების მიერ კლუბის შექმნის საფუძველიც. კლუბს მარტო არ ვქმნიდი, რადგან სკოლას რამდენიმე ასაკობრივი ჯგუფი ყავს, ამიტომ მე-7 მე-11 კლასელებისთვის კოლეგები გავერთიანდი და ყველა ასაკობრივ ჯგუფს ცალ-ცალკე პედაგოგიურ ხელმძღვანელობთ. მე ჩავიბარე მე-10 კლასები, რადგან თან ვასწავლე ამ ასაკობრივ ჯგუფს და ეს მიზნები არის საერთო კლუბის ყველა წევრისა და ჯგუფისათვის. ეს არის კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარების განვითარების ხელშეწყობა, სხვადასხვა საფეხურის მოსწავლეებს შორის კომუნიკაციის გამარტივება, სხვათა შორის ეს უკვე სახეზეა და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ გარეშეც თანამშრომლებენ უკვე მოსწავლეები, თეორიული და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება, არგუმენტირებული და ლოგიკური მსჯელობის უნარების განვითარება, რაც არა მარტო სკოლაში, არამედ ცხოვრებაში ჭირდება მოსწავლეს, შემოქმედებითობის უნარის განვითარება და წარმოჩენა, წიგნიერების დონის ამაღლება, თვალსაჩინოს გაფართოება. რა თქმა უნდა, გემოვნების აღზრდა ლიტერატურას გულისხმობ და განსაკუთრებით მინახაზი გაუსვა პრეზენტაციის წარმოჩენისა და დისკუსიაში ჩართულობის უნარის განვითარებასაც. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მოსწავლეს რაღაცა ასაკში ეწყება კომპლექსები საკუთარი თავის წარმოჩენისა, ეს კლუბი სწორედ ამასაც შეუწყობდა ხელს. მოდით გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე, რა შეიძლება აქ ითქვას, თუ შეიძლება გადადით სლაიდზე. დიახ, კლუბის მუშაობის რა არის კლუბის მუშაობის განსაკუთრებულობა? საქმე ის არის, რომ კარგი მოსწავლე, აი ნახეთ, წარმატებული და წარჩინებული მოსწავლე, ისედაც აცნობიერებს, რომ მისი ჩართულობით დაგეგმილი ღონისძიებები იქნება პროდუქტული. ის პროდუქტულია როგორც სასწავლო პროცესში, ასევე სკოლის გარეთ აქტივობებში. მაგრამ ნახეთ, დავალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეებისათვის ასეთი შეთავაზება უკვე წარმატების საწინდარი ხდება, იმიტომ რომ მოსწავლე იძენს თვითდაჯერებულობის უნარს და მეტად ხდება მოტივირებული. ანუ აქ წარმატება მას ეხმარება წარმატებული გახდეს უკვე სასწავლო პროცესში და ეს წყვილად და ერთად უკვე გვაძლევს შედეგს და გავდივართ შედეგზე. რა მინდა გამოვყო შემდეგ სლაიდს თუ მაჩვენებთ გეტყვით, აი რას შვებით ისეთ, რასაც მაგალითად სხვა კლუბში არ აკეთებენ, ვეცადეთ ჩვენ კოლეგები, რომ ცოტა განსხვავებული ყოფილიყო კლუბში მუშაობა ჩვენთვის. წარმოგიდგინეთ სამი პატარა განსხვავება, რა თქმა უნდა, ისეც ვერაფერს ვიზამთ, რასაც სხვა არ აკეთებს, მაგრამ ნახეთ, მოსწავლეები პირველი რაც არის განსხვავებული, მოსწავლეები თვითონ ირჩევენ წასაკითხ ლიტერატურას წლის დასაწყისში შერჩეული ვრცელი ჩამონათვლიდან. ანუ რა თქმა უნდა, აკადემიურად არის შერჩეული დიდი ოდენობა წიგნებისა, მაგრამ მოსწავლეები თვითონ გეგმავენ, რის შემდეგ რისი წაკითხვა უნდათ და
შედეგად ნახეთ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარის განვითარებაზე გავდივართ. მეორე სიახლე რაც არის ჩვენს კლუბში, ეს არის ყოველ ახალ საკლუბო შეხვედრასა თუ წიგნის განხილვას ორგანიზებას უწევს და ხელმძღვანელობს კენჭისყრით არჩეული კლუბის მორიგი წევრი. ფაქტობრივად წლის განმავლობაში ყველა წევრს მოუწევს იყოს ორგანიზატორიც და ხელმძღვანელიც. შედეგად რას ვიღებთ? ეს არის პასუხისმგებლობის, ორგანიზებისა და ლიდერობის მართვის უნარების განვითარებას. უწყობთ ხელს. მესამე პატარა სიახლე, მართალია ეს არის ლიტერატურული კლუბი, მაგრამ ნახეთ წაკითხული წიგნის ეპიზოდების თეატრალიზება, მინი-სპექტაკლებისა და სკეჩების გათამაშება. შედეგად ვიღებთ შემოქმედებითი წარმოსახვიდი და სამეთყოლო უნარების განვითარებას, ასევე მოტორიკის მართვის უნარების განვითარებასაც. შემდეგ კლუბზე თუ სლაიდზე თუ გადავალთ, აგიხსნით პრინციპს, რას ეყრდნობა და რას ეფუძნება ჩვენი მუშაობა. კლუბური მუშაობის პრინციპები უპირველეს ყოვლისა არის ის, რომ მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და მშობლების ჩართულობა უნდა იყოს თვალსაჩინო. ჩვენ სხვათა შორის ამისთვის შემუშავებული გვაქვს მშობლებისათვის და მოსწავლეებისთვის, მაგრამ უფრო საინტერესოა მშობლებისთვის პერიოდული კითხვა. აი ვუგზავნით ხოლმე დაუშვათ თვეში ერთხელ, ან 2-3 წიგნის განხილვის შემდეგ და მშობლები გვიგზავნიან შევსებულ კითხვალებს, ახეთ რა უნარები განუვითარა კლუბში მუშაობამ თქვენ შულს, ანუ რა სიახლეებს ამჩნევს მასთან ურთიერთობისას, რა ცვლილებებს ამჩნევთ ინტელექტუალური, საკომუნიკაციო ან არგუმენტირებული მსჯელობის თვალსაზრისით თქვენს შულს და რა წინაებას შემოიტანთ კლუბის მუშაობის გასაუმჯობესებლად და ასე შემდეგ. ეს არ არის შაბლონი, რა თქმა უნდა, მას ვცვლით ჩვენ სიტუაციის და საჭიროების მიხედვით. შემდეგი სლაიდი მაჩვენეთ თუ შეიძლება. ახლა გაჩვენებთ და წარმოგიდგენთ უშუალოდ ფოტო მასალას, რას აკეთებს და როგორ მუშაობს კლუბი. ეს არის გადადით თუ შეიძლება. ეს არის პირველი, არა უკან დავრუნდით რა მოდიში. პირველი რაც მემორანდუმზე გადადით თუ შეიძლება. დიახ, პირველი რაც პირველ რიგში გააკეთა ჩვენმა კლუბმა, ეს იყო მოძებნა პარტნიორი, ეს გახლავთ სკოლა-ლიცეუმი, მასტერ-კლასი, მათაც ყავთ ლიტერატურული კლუბი ლიტერპოლო და ჩვენ ოფიციალურად გავაფორმეთ მემორანდუმი, მთელი წელია უკვე ერთად მუშაობთ და ახლა ვგეგმავთ უნივერსიტეტთან ამ მემორანდუმის გაფორმებას. გადადით შემდეგ სლაიდზე თუ შეიძლება. ამ მემორანდუმის ფარგლებში არაერთი საერთო ღონისძიება დაიგეგმა უკვე. თუ შეიძლება სლაიდი. დიახ, ნახეთ, აი მაგალითად მოგიტანეთ ფოტო მასალა ალბერ კამიუს უცხო განიხილეს მოსწავლეებმა ერთობლივად, ისინი ჩვენთან იყვნენ სტუმრად მოსულები, რა თქმა უნდა მოდერატორი მე და მათი კლუბის ხელმძღვანელი იყო, თუმცა ფაქტობრივად უკვე იმხელა გამოცდილება აქვს მოსწავლეებს, რომ ჩვენი ჩარევა დიდად არ ჭირდებათ, თვითონ გამოკვეთენ პრობლემებს, სვამენ საფრთხეს და მსჯელობენ პრობლემებზე, თემასა და იდეაზე, პერსონაჟებზე და განსაკუთრებულ მომენტებზე. და რაც თავარია ყოველ გადიან თანამედროვეობასთან, აკეთებენ პარალელს და გადიან აი ამ კავშირებზე. შემდეგი თუ შეიძლება, შემდეგი აქტივობა ვნახეთ. იმავე მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ გავიცანით, ნახეთ როგორია წიგნის განხილვა ავტორთან ერთად. ორი ახალგაზრდა ავტორი ყავდა მასტერ-კლას მოწვეული, ჩვენს ვიყავით დაპატიჟებული, ესეც ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის ერთი ნაბიჯი იყო. განვიხილეთ პრეზენტაცია წარმოადგენს წიგნ მარგალიტებისა, თვითონ მარიამ გურგენაშვილი გვესაუბრებოდა და ბავშვებთან ერთად მუშაობდა ამ წიგნის განხილვაზე. აქვე იყო სხვათა შორის, აქ ფოტოზე ჩანს მეორე ახალგაზრდა ავტორი ბათუმელი გოდერძი გორგილაძეც. ასეთი საინტერესო აქტივობაც ჰქონდა. გადავედით შემდეგზე თუ შეიძლება. ცოტა ჩქარობ რო დროში ვიზღუდებით, დიახ. შემდეგი აქტივობა იყო კლუბის ფარგლებში გავიცნოთ ავტორი ისტის პედაგოგის ხელშეწყობით. ესე იგი მოეწყო ეს აქტივობა, ეხმარებოდა ყოველგვარი მასალის მოძიებაში ჩვენი ერთ-ერთი მასწავლებელი კლუბის ხელმძღვანელი და აი თქვენ ხედავთ რა საინტერესო პროცესია, მოსწავლეები მუშაობენ, მსჯელობენ, არკვევენ, ვიდრე ავტორის ნაწარმოებებს აიკითხავენ, დიახ, მუშაობენ მის ბიოგრაფიაზე, იქნებ ტექსტის ანალიზის დროს ხელჩასაჭირი მომენტები ნახონ ბიოგრაფიიდან. და სხვათა შორის კამიუს ყველა ნაწარმოების განხილვის დროს დაეხმარა მათ. შემდეგი თუ შეიძლება, შემდეგი აქტივობა გახლდათ ჯემალ ქარჩხაძის გადადით
ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობის ოპერაცია დეიდა ტასოს მიხედვით დადგმული მინი სპექტაკლები და სკეჩები. თქვენ ხედავთ ფოტო მასალას, მოსწავლეები ასრულებენ გმირების როლს, სხვადასხვა როლს ირგებენ, სხვათა შორის ძალიან ცოტა დრო ჭირდებათ უკვე მათ ამის მოსამზადებლად. აქაც უნდა გაესვახოს ხაზი, რომ ამ მინი სპექტაკლებს ყავს ყველა მომენტს ყავს თავისი ხელმძღვანელი, მოსწავლეთა შორის კლუბის წევრი და ეს რა თქმა უნდა ავითარებს დამოუკიდებლობით მუშაობის უნარსაც, პასუხისმგებლობასაც, როცა შენ გაბარია საქმის მოგვარება მოწესრიგება და რა თქმა უნდა შემოქმედებით და წარმოსახვით უნარებსაც. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. ეს გახლავთ შემოქმედებითი უნარების გასავითარებლად პრეზენტაცია ყვითელი სათილის რეაკაგეწერტის პატარა მოთხრობა, რომლის პრეზენტაცია წარმოდგა და ჩვენმა პატარა კლუბის წევრებმა მე-6 მე-7 კლასელებმა ნახატები შექმნეს ამ მოთხრობის მიხედვით. აქ 2-2 ნახატი მოვიტანე და მთელი გალერეა მქონდა სკოლაში ამისა. ესეც ნახეთ, წარმოგიდგენთ, ნაწარმოების წაკითხვის შემდეგ უჩნდებათ რაღაც სურვილი შექმნან, გააკეთონ, გამოფენაც მქონდა სკოლაში. უბრალოდ ახლა საჩქაროდ ვეღარ მოვასწარი მეტის გადმოტანა, თუმცა ისედაც გასაგებია. მოდით შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ. რაში ვეხმარებით კიდევ ერთმანეთს მონაწილეები, აი ასეთი ესეების კონკურსი ჩაატარეს ბავშვებმა, რა თქმა უნდა, უფროსების ხელმძღვანელობით. ეს არის მოსწავლის როლი დემოკრატიის განვითარებაში. სასკოლო მასშტაბით ჩატარდა ეს ესეების კონკურსი, რა თქმა უნდა, შეფასების კრიტერიუმები მასწავლებლებმა, ხელმძღვანელებმა მოვამზადეთ, თუმცა მოსწავლებმა თვითონ გამოავლინეს შედეგების მიხედვით, ჩვენ გავასწორეთ, ჯგუფმა გაასწორა პედაგოგები შედეგების მიხედვით მოსწავლეებმა თვითონ გამოავლინეს გამარჯვებულები სკოლა დაგვეხმარა ფასიანი საჩუქრებისა და სიგელების შეძენაში და რა ვიცი ძალიან მოტივირებული გახდნენ ბავშვები. ეს სხვათა შორის დიდი პროექტის ნაწილია. ამ ესეების კონკურს შემდეგ მოყვა გამოკითხვარები სკოლაში, რას შევცვლიდი, რას ვისურვებდი სკოლის საქმიანობაში, მაგალითად რა ცვლილებებს ვხედავ, რა სიახლეებს და ასე შემდეგ. შემდეგი აქტივობა ეს იყო ჩვეულებრივი რიგით სამუშაო შეხვედრები, მაგალითად ერთ-ერთი მოვიტანე ალბერ კამიუს შავი ჭირი, შეცდომა უკაცრავად, რაზეა ეს ტექსტი ზოგადად შავი ჭირის სათაურის გეუბნებათ, დაუკავშირეს მოსწავლეებმა ნახეთ პანდემიასა და ეპიდემიას უწინდა დღეს. გავლეს პარალელები თანამედროვეობასთან, ანუ ნახეთ რა ხდება ცოდნის შეძენილი ცოდნისა და უნარების ტრანსფერიც მოახერხეს მოსწავლეებმა. ეს კიდევ ერთი საინტერესო უნარია, რომელიც თანამედროვე ცხოვრებაში ალბათ ყოველთვის გამოადგებათ მოსწავლეებს და გაუადვილებთ სოციუმში ადაპტირებას. შემდეგი თუ შეიძლება აქტივობა, პრინციპში მე უკვე ვცდილობ, რომ სწრაფად დავამთავრო. ეს არის შიდა სასკოლო კონფერენცია კლუბის ფარგლებში ჩატარებული, თუმცა 80 დამსწრე ყავდა სკოლიდან, ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსწავლე და მასწავლებელი, არა მარტო კლუბის წევრები, თუმცა 20 კლუბის წევრი მონაწილეობდა მე-7 და მე-10 კლასის ჩათვლით. ეს იყო ქებაი და დიდებაი ქართული საინისაი ისტორიისა და ქართულის ინტეგრაციით ჩატარდა ეს კონფერენცია. ურთიერთთანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, მოსწავლეებს და მასწავლებლებს დავეხმარეთ, რომ რაღაცა მსგავსი პრობლემები დაგვენახა და დაგვესვა მსგავსი საკითხები და ისტორიამ თავისი კუთხით, ქართული სპეციალისტებმა თავიანთი კუთხით და არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია შედგა ისეთი, რომ იგეგმებოდა ამის უნივერსიტეტში გატანა, თუმცა ეს დედაენის დღეები უკვე გავიდა, იმეც ვიტოვებთ, რომ ამას უკვე მომავალი წლისთვის დავგეგმავთ. პრინციპში ყველა უნარი და ყველა მიზანი, რაც მე დასაწყისში ჩამოვთვალე, გაჩვენეთ ფოტომასალითა და ჩატარებული აქტივობებით, აღარ განვმეორდები და ის ფუნდამენტური ძირითადი უნარჩვევები, რომელსაც მოსწავლეს კი არა, ყველა და მოსწავლეს არის, რა თქმა უნდა, პატარა ადამიანი, რომელიც ჩვენ ხვალინდელ დღეს, საქართველოს ხვალინდელ დღეს შექმნის და ზოგადად კოსმოპოლიტური თვალსაზრისით მსოფლიოს ხვალინდელ დღეს შექმნიან ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენ ვეცდებით, რომ აი ეს უნარები, ცნობიერი ახალგაზრდის, ცნობიერი ადამიანის ჩამოსაყალიბებლად არა ერთჯერადი აქტივობებით და მუდმივი ჩართულობებით განუვითაროთ მას, განვივითაროთ რა თქმა უნდა ჩვენს და ვიყოთ სულ სიახლეების საქმის არსსა და კურსში. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და თუ ძალიან მეგრული ვარ წარმოშობით და თუ ძალიან სიჩქარე არ გამომივიდა და გაგაგებინეთ, რისი თქმაც ვიდო და კიდევ ამისთვისაც მადლობა.
კარგად იყავით. მადლობა ქალბატონო ია ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მადლობა. ჩქარი პრეზენტაციისთვის. გურულებს ახასიათებთ ეს, ამიტომ მე მგონი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც უკვე დარწმუნდებიან ამაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე-16 სკოლა ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზეა. ქალბატონი ცირაქოფულაძე ყველაფერს აკეთებს ამისთვის, რომ მაქსიმალურად იყოთ მოტივირებულები და საერთაშორისო პროექტებში აქტიურად ჩაერთოთ და აქედანაც მოვიკითხავ ქალბატონ ცირას და მე-16 სკოლას, რომ ამდენად აქტიურად ხართ ყოველთვის, როცა ერთვებით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ნიას, ვუსურვებ წარმატებებს. შევეცდები, რომ ძალიან მოკლე რეზუმე გავაკეთო ინგლისურად ჩვენი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, მსმენელებისთვის და შემდეგ უკვე დავასრულებთ პრეზენტაციას და შესაბამისად აი ამ ლინკს და თუ შეიძლება ქალბატონო და სანამ უშუალოდ აი მოკლე რეზუმეს გავაკეთებ ლინკთან დაკავშირებით ვინც ესწრება აი ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია რომ გააშხეროთ და შემდეგ უკვე რეზუმეს გავაკეთებ. და ისა უკაცრავად და რაღაც ერთი წინასწარ მქონდა სათქმელი მარიამ ისა მინდა და ქალბატონ ცირასთვის განსაკუთრებული მადლობა მეთქვა შეიძლება აქ კიდევაც უყურებს ამას და გეტყვით რატომ იცით რომ მე ვარ ჩანაცვლებული მონაწილე და აი მან მომცა სწორედ საშუალება რომ ასე ბოლო 2-3 დღეში აღმოჩენილიყავი თქვენ გვერდით და თქვენთან ერთად და ყველას გოგონებო ვაჟებო ყველას დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ რომ ჩაერთეთ და დარწმუნებული ვარ რომ საომავლოდ კიდევ როდესაც დავგეგმავთ არა მხოლოდ მე-16 არამედ ძალიან ბევრი სკოლა ჩაერთვება მთელი საქართველოდან ეხლა ჩვენ ვიყურებენ ჩვენი ასე ვთქვათ მონაწილეები რომლებიც გუშინ ძალიან აქტიურად ესწრებოდნენ კონფერენციას და მასტერ-კლასს და დარწმუნებული ვარ რომ ამ მონაწილეებსაც თავიანთი ასე ვთქვათ ბავშვებით მოსწავლეებით შეეძლებათ ჩართვა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მომდევნო სემესტრიდან დაგვეხმარება ქალბატონი ინგა პარვეზი ჩვენი ასე ვთქვათ საერთაშორისო პარტნიორები და შევძლებთ კიდევ ერთი ძალიან დიდი და მასშტაბური საერთაშორისო კონფერენციის შექმნას. მადლობა. ქალბატონო ინგა თუ შეიძლება რომ ძალიან დიდი მადლობა აღთოვანებული ვარ. თითოეულ გამოსვლას დიდი მადლობა. აი სწორედ ამისთვის ვიძით ყოველთვის ამას ვამბობ და ბატონი კახაბერიც იტყვის და ჩემი გუნდის წევრები ახლა უბრალოდ აქ ჩვენთან არიან, უბრალოდ არ გვაძლევს პლატფორმა საშუალებას, რომ ყველა ერთად შევიკრიბოთ, იმიტომ რომ რაღაც შეზღუდვები აქვს ამ პლატფორმას. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა კოლეგებო, უღრმესი მადლობა იმ შრომისთვის, რასაც აკეთებთ. კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ საოცარი პედაგოგები ყავს ჩვენ საქართველოს და კიდევ ერთხელ მოკლედ ამაყად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ ის ფაქტი, რომ რეიტინგის უმაღლესი რეიტინგი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს პირდაპირ ძალიან ბევრი გამოგვეხმაურა მე წავიკითხავ ყველა SMS მაგრამ ასე თუ ისე გადავავლეთ ფალი დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს ვინც დღეს შემოგვიერთდა და ინტერესით გველოდებოდა ინტერესით ჩაერთო და თავისი კომენტარებით მხარი დაგვიჭირა დიდი მადლობა ქალბატონო მარიამ ასეთი საოცარი მასწავლებლები რომ გაგვაცანით წარმოგვიდგინეთ დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა დიდი მადლობა ქალბატონო ია და ქალბატონო ნანა ჩვენ დღეს ამაყები ვართ და ვამაყობთ თქვენით წარმატებებს გისურვებთ მომახვედრამდე ბატონო კახაბერ თუ შეიძლება რომ მოდელიმე სიტყვით ჩავაჯამოთ დღევანდელი საოცარი ვებინარი მართლაც არაჩვეულებრივი ვებინარი შედგა დღესაც გილოცავთ დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით მივესალმები ბატონ შარიარ პარვეს, რომელიც გახლავთ დამფუძნებელი ისეთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის როგორიც არის დამოუკიდებელი ახმისა და კვლევის ცენტრი, სწორედ აი ამ საგანმანათლებლო პლატფორმამ დამოუკიდებელი ახმისა და კვლევის ცენტრმა მოგცა საშუალება ქართულ და უცხოელ მასწავლებლებს რომ გაგვემართა ერთობლივი ვებინარი. მინდა ძალიან დიდი პატივისცემით მოვიკითხო და ძალიან დიდი მადლობა გადავცე პროფესორ ქაერუდინს, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა, ასევე პროფესორი ბანზუელა, რომელმაც გახსნა შეიძლება ითქვას ჩვენი დღევანდელი ვებინარი.
და რა თქმა უნდა ქართველ არაჩვეულებრივ მონაწილეებს ქალბატონ ირმას, ქალბატონ ნანას, ქალბატონ იას, რა თქმა უნდა ცალკე უნდა გამოვყოთ ქვეყნის დირექტორი ქალბატონ ინგა ხარჩილავა, რომლის დაუღალავი შრომით შედგა ეს დღევანდელი შეხვედრა და რა თქმა უნდა ქალბატონი მარიამ გეთიაშვილი, იმიტომ რომ სწორედ ამ კოლაბორაციამ მოგვცა დღევანდელი არაჩვეულებრივი შეხვედრა. მე ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი ქალბატონო ინგა ჩვენ ქართველ გუნდს, ქალბატონ ნინო tsartsidzes, ქალბატონ Mariam Mamagulashvilis, ქალბატონ Maka Sikharulidzes, რომლებიც ჩვენს გვერდით დგანან. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი შრომის შედეგად და შეიძლება ითქვას, რომ ხანმოკლე არის ჩვენი ვებინარი, საათნახევარი გრძელდება, მაგრამ ამ საათნახევრის უკან დევს ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი შრომა და ამისთვის კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ორგანიზატორს, ყველა მონაწილეს. დღეს განსაკუთრებული დღე იყო მონაწილეების მხრივ, მსმენელების მხრივ და როგორც ყოველთვის ბატონი პარვეზის საგანმანათლებლო პლატფორმა ყოველთვის აღმატებული არის და მე კიდევ ერთხელ ქალბატონო ინგა ვისარგებლებ შემთხვევით და მზადყოფნას გამოვთქვამ თუ როგორ უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან მალე ჩვენ ქართველი მასწავლებლები ბატონი პარვეზი ერთმანეთს შევხვდებით საგანმანათლებლო სივრცეში ინდოეთში, სადაც შეგვეძლება რომ პირისპირ გაუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი ქართული გამოცდილება, ჩვენ მივიღოთ მსოფლიო გამოცდილება. შემდეგ უკვე როგორც ქალბატონმა მარიამ აღნიშნა მომდევნო სასწავლო წელს ჩვენ შევეცდებით რომ ინოვაციური სწავლის შედეგებზე ორიენტირებული აქტივობები კიდევ უფრო მეტად შევთავაზოთ ქართველ მასწავლებლებს, კიდევ უფრო მეტად ინტერაქციული, კიდევ უფრო მეტად შედეგზე ორიენტირებული ვებინარებით დაგიბრუნდებით და მომდევნო სასწავლო წლიდან. თუმცა ჩვენ ჯერ კიდევ ივნისი გველოდება წინ და კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და კვლავ გავუზიარებთ ერთმანეთს მნიშვნელოვან ინფორმაციებს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პარვეს, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ინგას და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარიამს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ, რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენი გუნდის წევრს უღრმესი მადლობა, ქეცვიხრი თქვენი ასე თქვათ დაუშვეტელი შრომის წინაშე, ეს არის მართლა დიდი შრომის შედეგი. კი, ნამდვილად როგორც აღნიშნა ბატონმა კახაბერმა, საათნახევარი ვებინარი თითქოს არაფერია, მაგრამ დამერწმუნეთ ამის უკან ძალიან დიდი შრომა. რაც შეეხება ქალბატონო ინგა, ქალბატონი მარიამის შეკითხვას, ბატონმა პარვეზმა და ასევე ქართველმა გუნდის წევრებმა გააზიარეს ლინკი, პირდაპირ ეთერში გაზიარებული არის ლინკი, მონაწილეები უკვე ავსებენ, დაახლოებით 100-ზე მეტმა მონაწილეებმა უკვე შეავსო ლინკი, თუმცა მე მინდა ჩვენ ძვირფას მონაწილეებს ვიმართო, რომ თუ ტექნიკურად რაიმე პრობლემა შეგექმნებათ ლინკის შევსების დროს, ქართველი გუნდი მზად ვართ ზოგადად რომ ნებისმიერი ტექნიკური დახმარება აღმოგიჩინოთ და შეიძლება ითქვას რომ ამ სერტიფიკატთან დაკავშირებით, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ეს ადასტურებს ჩვენს სწრაფვას პროფესიული განვითარებისათვის, ყველა მონაწილეს ექნება საშუალება რომ ლინკი შეავსოს და შესაბამისად სერტიფიკატი მიიღოს. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარიამ, წარმატებებს გისურვებ. Professor Parvez, thank you so much for everything. Thank you for this amazing opportunity and congratulations because today we have so wonderful webinar. This is really great. Thank you so much. And yes, it's a really wonderful webinar, and the Georgian expert teacher who actually gives their speech on the informal sectoral education in the educational environment is really wonderful, and I think this will be helpful for the Georgian people. And yes, this is the webinar from the IPRH Georgia, and all the people who actually with us in this moment. I am Shahriar Parvez, give you the thanks and also give the thanks to the expertise, also gives thanks to Dr. Inga Kharchilava and the respected personality Mariam, and also Brother Kakhaber, and all the faculties, all the teachers who actually presented their viewpoint, their presentation in this platform. And yes, those who are a speaker, your certificate link already on the screen and on the chat box, on the inbox, so you can easily just fill up the
Google form, and your certificates will easily goes to you. So I think today IPRH, Bangladesh, and Georgia will represent you a great international webinar on informal education, on the informal educational sector in the environment. So I hope that in future IPRA Georgia will again come with a new era in the educational sector, in a new faculties, in a new teacher, in a new concept, with give you, with provide you the right path or right track for the future education, for the future sustainable education. And IPRH always believes that knowledge is power, and power give you the freedom. So thank you so much from my side, and also all the team from Georgian side. So thank you so much. We will meet with you again in our future webinar. So far, thank you. Be happy, be healthy, and be with us, because if you with us, then it is our inspiration, because our viewers is our inspiration. So always subscribe our YouTube channel, and also follow our Facebook page. So thank you so much. Bye. Thank you.